Kan dari tadi rapi dia satu jam sangat ada aman kok, aman aman tidak ada.
嗰啲江飛文走嚟，我乜頭？
الشرطة الحديثة.
Start listening to the people, or maybe you don't have the opportunity anymore if it's too late. Para Directes kay Coronado Puno, magandang dirasyon si Marzata para madala. Buti na rin hindi naman siya ng NDP kasi makakala niya. Si Edis Rodriguez naman nilalaman ng Marzata, itong Lunes dapat ang hearing sa kaso sa komisista, pero nakansila dahil sa bagyo. Itutuloy ito sa Lunes. Hiningan pa lang ng bayad si Congressman Marzata. Para sa GMA Intermediate News, Marison Abduraman, nakatuto, 10 oras. At kaugnay niya ay nagpadala na ng mensahe si Congressman Gonzaga. Bagaman hindi direktang sinubot ang mga akusasyon. Ang sinabi lang niya, natakot na sila. Ano, Ting? Ay, kaya bukaon. Eat game. Nakatago na si Samsung, no? Kasi hindi pantay. Oh, Samsung. Balik ko isang ganito. Mais, ganun buhay. Balik. Tapos. Wala, napigod na siya. Ano eh, malambot na klase. Pangit. Magandang kulay pala. Dahil maging Sabi mo malapit nantay ba si Kuya mo? May time siya na dinadala ko sila. Previously, ka naman hindi muna kasi syempre with all the, alam mo yung mga health conditions sa labas, left and right, sabi yung doctor din natin, stay muna sila sa bahay. Pero dinadala ko sila dito, lalo na sa summer, nakatutuwa siya kasi meron kaming tinatawag na marketing department. So yung mga rescue namin, may sarili silang office dito sa office natin. mga rescue kittens. Yes, or rescue cats. So, tawag namin sila sa kanila marketing department. So, yung anak ko, tuwa siya sa mga cats. So, pag nandito kami, nakikita yung mga cats. Nahilig ka ba sa cats? Kaya ka nagkaroon ng marketing department. Nag-rescue na ako ng cats since I was 5 years old. And then, before pa nagkaroon ng extended video service, marami na akong rescue, tsaka mga ina-adopt. So, as of the moment, meron na akong 56 na cats. Wow! Kaya yung pinakamalapit department sa office. Yung Meron kami iba dito sa office na rescue. And then dun sa pinapagawa mong cat house, dati namin bahay kasi, ano yun, doon nakatala yung cats. Pero nung na-purchase ko
katabi ng lupa, pinagawa ko sila ng sarili nilang space. So, ginagawa pa siya ngayon. So, nandun yung 46. And then, yung 10 naman is nandun sa bahay namin. Oh, wow! Ang galing naman ito. Imagine, with everything that keeps you busy, you still have time to care for rescue plants. Ito kayo pinalakihan mo, yung pagmamahal sa mga pusa. Sa magulang ko, yung tatay ko po kasi, tatay ko is ano po siya, ate po siya. So, ano po na, very close sa mga animals talaga. So, yung parang naging, yung rest niya mag-alaga. Uy! Kain, ganyan. So, nung mag-ako ako, like po siya nakikita na nag-rest siya ng puti, nag-rest siya ng aso, ng tuka. So, na-anak ko po sa kanya, naging malapit din po ako sa mga dogs at sa mga cats. Okay, dogs and cats. May pangalan ba bawat isang nire-rescue mo? Ay, meron. Tapos, yung mga names nila is nakikita niyo sa mga products natin. For example, yung number 1 namin na shade na bestseller is Pablo's Latte. So, si Pablo is our dog. Tapos, yung kasi malaki niya. So, kaya naging Pablo's Latte. Okay, meron ka na bang summer and Royce na shade? Yes, meron din. Okay. Charcoal, wala. Charcoal shade. Inamin ng isang senado na tumanggap siya ng kontribusyon mula sa isang contractor para sa kanyang kampanya noong 2022. Ayon sa Commission on Justice, dahil bago niya sa ilalim ng batas, iniisay niyo ang rekomendasyon ng Political Demand and Affairs Department ng Komisyon kung itutuloy ito sa pagsasampa ng kaso. Nakatutok si Donald T. Kung Teng kumain na. Tinanong pero tumanggi si Comelec Chairman George Erwin Garcia na pangalanan sila. Pero nauna nang inisyuhan ng Comelec ng show cause order si Senador Chisa Escudero nitong Oktubre kaugnay ng campaign donation ng Presidente ng Center Waste Construction and Development para sa 2022 elections. Sabi ni Garcia, hinihintay nila ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department na kailangan pang aprobahan ng NBank. Hindi tiyak kung kailan ito ilalabas. File the case, then immediately, i-authorize ng Commission and Bank ang filing ng kaso sa ating law department para magkaroon ng formal preliminary investigation. Ang importante po ay tapos naman yung ating tinatawag na evidence gathering ng ating investigation at upang makapagdalas din Uy! PI Ano yung tungtong? Inikot-ikot mo. naman, Ano yung inikot-ikot mo dyan? Sa November 21 naman ang deadline para sa show cause order na inisyu ng Comelec sa 27 contractor na nakitaan ng kontribusyon sa mga kandidato ng 2020 elections. Tapos nito ang mga kandidato binigyan naman ng kontribusyon ng 2022 elections sa inisyu ng show cause order sa liwanag ay bakit hindi sila dapat nagsuway ng election na pagsulisit o pagtanggap ng kontribusyon mula sa public contractors o mga may kontrata sa gobyerno. Iniimbisigahan din ng Comelec ng Pumulito ang deklarasyon ng mga kandidato sa kanilang statement of contributions and expenditures. Kung hindi, ayon sa Comelec, pwede ang ituloy na paglabag sa Omnibus Election Code, perjury, o falsification of public documents. available na ngayon sa MP. Pero Gulay. Ay, naku, ting-ting ka.
para sa GMA Integrated News. Hindi po ko nakatutok dito mga oras. Isinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Acting Secretary of Justice Department si Undersecretary Ayaw pa rin. Bok. Ayaw nga yan. Kainan mo yan. Magugutom ka. Gusto mo hospital? Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang acting secretary ng DOJ si Undersecretary Frederick Vida. Kanina, si Vida ang nagdasal ito habang nasa pagdilikod ng anibersaryo ng National Bureau of Investigation. Si Vida ang program officer in charge ng DOJ ng maging ombudsman si Remulla. It's a for me. Going here, before going here, Kahit na Remulla kami sa inyo ni Vida, ayon sa DOJ website ang sunod si Vida bilang Vice Mayor noong 2007 nang may nasusunod sa Cavite at naging mayor mula sa 2022. Sisipagin ng Vida na magawang mabuti ang trabaho nila sa DOJ lalo sa investigation project.
yan yung cellphone to. Ganyan. Ba't naiyak? Nakalive yan. Go. Ito, may... Di ba, ah? Kaya ko
Ah,